வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Python program to print all the prime numbers in an interval. Python program for prime number. To solve this problem is to iterate the value from start to end using the Python loop, and for every number, if it is greater than 1, check if it is divisor n. If we find any other number which divisor divides, print that value. Okay. So நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம பாப்போம். So இங்க வந்து definition prime x, y கொடுத்திருக்கோம். prime listல equal to empty list ஒன்னு create பண்ணிருக்கோம். For I in range கொடுத்திருக்கோம் x, y. For I equal to 0 or I equal to 1 இருந்தா continue, else இருந்தா for j in range to integer I divided by 2 plus 1. If I model operator கொடுத்திருக்கோம், j equal to 0. அந்த condition வந்து true ஆனதுன்னா break ஆகும், else ஆனதுன்னா அந்த லிஸ்ட் வந்து அப்பன் பண்ணிவிடும். ஓகேவா? சோ ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து 2 கொடுத்திருக்கோம், எண்டிங் ரேஞ்ச் வந்து 7 கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ எண்டிங் ரேஞ்ச் கூட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் 13 கொடுக்குறேன். சோ வாங்க இப்ப போயிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். So the prime number in this range are 2, 3, 5, 7 and 11. So starting and ending. Starting வந்து 2, ending வந்து 13. So அதுக்குள்ள இருக்க prime numbers நம்மளுக்கு லிஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிடுச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்து நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, C of Eratosthenes method. So this method is one of the most efficient way to find all the primes smaller than n when n is smaller than 10 million or so. So steps and implementation of this program. First one, create a boolean array prime srt to n and initialize all its entries as true. So நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், div ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம். srt, n ரெண்டு பாராமீட்டர்ஸை பாஸ் பண்ணிருக்கோம். Step 2, mark prime 0 and prime 1 as a false because they are not a prime numbers. So இத வந்து ரெண்டையும் வந்து நம்ம false பண்ணிரோம். So it is not a prime number. And step 3, starting from p equal to srt, for each prime number p less than or equal to the square root of n, mark all the multiplies of p greater than or equal to p star p as a composite by setting prime I to false. And step 4, finally print all the prime numbers between srt and n. ஓகேவா? சோ இத வந்து நம்ம இப்ப சோ srt வந்து 1 கொடுத்திருக்கோம், end வந்து 10 கொடுத்திருக்கோம். சோ 1 to end 10 குள்ள இருக்கிறத வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணோம். சோ நம்ம இப்ப ரன் பண்ணி பாப்போம். சோ நமக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு 2, 3, 5, 7. இப்ப நம்ம என்ன மெத்தட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, bitwise save மெத்தட் பார்க்க போறோம். So one optimization of the previous method is we have skipped all even numbers altogether. We reduce the size of the prime array to half. We also reduce all iteration to half. So இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, bitwise save அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல srt, n கொடுத்திருக்கோம். So அதே சேம் திங் தான். So if srt percentage 2 equal to 0 இருந்தா srt plus equal to 1 அப்படின்னா srt equal to srt plus 1. அதே மாதிரி if srt less than equal to 2 இருந்ததுன்னா srt equal to 3, I equal to srt, while I star I less than n கொடுத்திருக்கோம். if prime integer I divided by 2 equal to 0 இருந்தா j is equal to I star I, while j less than n prime integer j divided by 2 equal to 1 இருந்ததுன்னா j plus equal to I star 2. So I plus I equal to 2 னு அர்த்தம். I equal to I plus 2. So print 2, end. இங்க வந்து என்ன பண்றோம், print பண்ண வைக்கிறோம் all the primes loop குள்ள. அடுத்தது srt equal to 1, end வந்து 10. So நான் இங்க வந்து 10க்கு பதிலா 15 கொடுக்கிறேன். So இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம்.
சோ நம்மளுக்கு வந்து 2 3 5 7 11 13 அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஓகே. சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது check if the number is prime or not. சோ பிரைம்னா பிரைம் இல்லனா நாட். முன்னாடி வந்து நம்ம இன்டர்வல் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ வந்து ஒரு நம்பரை கொடுத்து அது பிரைமா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். ஓகேவா? So a prime number is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself. So to solve this problem is to iterate through all the numbers starting from 2 using for loop, and for every number check if a divisor n, if we find any number the divisor, if we find any number that divides, we return false. If we did not find any number between 2 and n divided by 2 which divides n, that it means the n is a prime and we will return the true. So அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ இதுல வந்து மேத் இம்போர்ட் ஸ்கொயர் ரூட். சோ மேத்ங்கற அந்த லைப்ரரியில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஸ்கொயர் ரூட்டை இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். So n equal to 1, prime flag equal to 0 கொடுத்திருக்கோம். If n greater than 1 ஆனதா for I in range 2 integer square root of n plus 1. If n percentage அதாவது divide by I equal to 0 இருந்தா prime flag equal to 1 break. If prime flag equal to 0 இருந்தா true, else இருந்தா false. அவ்வளவுதான் சொல்லிருக்கோம். So இப்ப சோ நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு. சோ நம்ம n equal to 1 கொடுத்ததுனால நமக்கு ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு. இதுவே நம்ம வந்து n equal to 2 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ட்ரூ அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு ட்ரூ அப்படின்னு வந்துருச்சு. சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது check the prime numbers using the regression. So find the number prime or not using the regression. We can use the extract logic. So regressive already உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்னா from math import square root கொடுத்திருக்கோம். So definition prime number ITR அப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணிருக்கோம். If ITR equal to 1 ஆனா return true. If number percentage ITR equal to 0 ஆனா return false. So if prime number comma iteration minus 1 equal to false ஆனா return false இல்லனா return true. ஓகேவா? num equal to 13 கொடுத்திருக்கோம் இப்ப நம்ம. சோ நம்ம பாஸ் பண்ற வேல்யூ 13. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, சோ நமக்கு என்ன வந்துருச்சு, ட்ரூ அப்படின்னு வந்துருச்சு. சோ 13ங்கிறது பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிருச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது check the prime number in trial division method. சோ இதுல வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம பண்ணிருக்கோம். definition is prime trial division n ஒரே ஒரு வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணிருக்கோம். if n less than or equal to 1 இருந்ததுன்னா return false. for I in range 2 integer n star 0.5 plus 1 கொடுத்திருக்கோம். if n divided by I equal to 0 இருந்தா return false இல்ல return true கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ இதுல பாஸ் பண்ற வேல்யூ வந்து 11 கொடுத்திருக்கோம். சோ இத வந்து நம்ம ரன் பண்ணுவோம். சோ நம்மளுக்கு ட்ரூன்னு வந்துடுச்சு. அதுவே நம்ம இங்க வந்து 12 அப்படின்னு கொடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? சோ ஃபால்ஸ். சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராம் to check prime number using the while loop to check divisibility. So while loop யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து prime number கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So initialize a variable I to 2. So I equal to 2ங்கறத நம்ம initialize பண்ணிருக்கோம். While I squared is less than or equal to n, check if n is divisible by I. If n is divisible by I, return false. Otherwise, increment I by 1. If the loop finishes without finding the divisor, return true. ஓகேவா? சோ அதுதான் நம்ம இந்த while loopல கொடுத்திருக்கோம். இப்ப நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். சோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரூன்னு ஒரு 11 கொடுத்திருக்கோம். அடுத்து வந்து 1 வந்து not a prime. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராம் டு செக் பிரைம் நம்பர் யூசிங் த மேத் மாடியூல். சோ மேத் அந்த மாடியூல் அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம்.
The code implements a basic approach to check if a number is prime or not by traversing all the numbers from 2 to square root n plus 1 and checking if n is divisible by any of those numbers. So அதுதான் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம். Define is prime n ன்னு கொடுத்திருக்கோம். So import பண்ணிருக்கோம் math return இங்க வந்து if n less than equal to 1 ஆனா return false. For I in range 2 integer math square root of n. இந்த mathங்கற அந்த மாடியூல்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் nங்கற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துறோம் பிளஸ் 1 ஆட் பண்ணிருக்கோம். if n divide I equal to 0 ஆனா return false இல்ல return true. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து 11 க்கு பதிலா 14 அப்படினு கொடுக்கிறேன். இப்போ வந்து நமக்கு false அப்படினு வரணும். ஓகே false அப்படினு வந்துருச்சு. இப்போ நான் வந்து 13 கொடுக்கிறேன். இப்போ நமக்கு வந்து true அப்படினு சோ நமக்கு வந்து ட்ரூ அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் வேற ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமோட மீட் பண்ணுவோம். Thank you.